What is research? So basically, research is basically a investigation of new facts, yeah, in any branch of knowledge. So for example, if you have a questions, sa imi perguntas rumah, if you have a question for something that does not have an answer, then you need to do research to find those answers, yeah? Tetong kari, sa pesquisa na sana, sa kari oya perguntas babuat ida, e depois oya perguntas na ni resposta si daw kiha. Okay, how to, for example, kari kan sana, sa kari kauso ba imi, inang ising rua sila iha timor nene sir ne konsumsão hahang ne saudável galay. Sabe, por exemplo, me perguntas ne mane, does all pregnant women in Timor-Leste eats healthy food? Agora, ita tubuka resposta ba pergunta sir ne ita ba nebe imi dalumo imi ba iha website Ministerio Saudi, imi ba iha NGO sir nebe halo serviço iha area inang isinuan ini. Los kala? Mabe Pahira imi bati halo pesquisa na ba imi laheta resposta ba antang imi tenki halo rasik fali imi estudo rasik. You need to conduct your own investigations. Investigation can either pesquisa ne kata o buka resposta ba iha perguntas balu nebe o hakal katwaten, okay? Ne pesquisa ne manen. That's what maybe pesquisa a research is a careful investigation. Investigação ida nebe o halo karik ho ninia teratur ho systematica, yeah? It's a process of investigation with a systematic with the way of doing things scientifically. Okay, cientista Nara Redman Morine they define research is a systematic effort to gain new knowledge. Yeah, Redman and Morine define pesquisa ni yang kata esforço sistemático idane be atu hetang conhecimento fong. Idane ma itabolo narang research. Okay, understand, yeah? Now, quick questions. Do you guys want me to talk fully in English or mix with Tetun? Mix with Tetun. Okay, good. So understand any questions about this one? What is research? Any questions? Understand? Okay. No. No question. Now, another definition by so the way you do research is the first step of doing a research is you have to define your questions or a problem. Okay, if you want to know about something, you have to first define what is the questions of your research is, or what's the problem of it. Okay, you need to know first what is the question that I'm trying to answer, or what is the problem that I want to find the solutions for. Okay, after you define the problems, you need to formulate your objective or your hypothesis. You have to make some sort of a prediction. O definite o problema, o definite o pergunta sira, e depois tu filafai o tem que definir o objetivo, o goal, objetivo at halo pesquisa ida o halna saida, o hipótese, o kariko ya hipótese ruma, o hipótese na saida. Hypothesis is basically a prediction. Ya, prediction na kata sebelum o halo estudo ida o bel halo prediksi kono ba tópico. So hane pergunta sohing ne. Pergunta sohing audience na. Inang isirua sila Timor ne sila konsume hahang saudável galay. Agora hipótese ne o bel yang oi sebelum o kon halo pesquisa ida o yang oi. Inang sira hang hahang saudável ida tamba tuir hang ni observação pessoal ne será income be osang iha serviço de Timor na rasca ini inka será pendapatan per capita ne mínimo los ne be how ni hipótese ne kata inan sira laha ne be saudável inan sirua sira ne oni hipótese ida sebelum o halo pesquisa o halo te predição na. Ok, primeiro define o problema. O problema ne saida wakara hatene o perguntas ne wakara hatene sira ne handu ne hahang saudável kala. Importante kala inang isirua to hahang saudável. Importante, los galera pergunta se é importante para ir ita halo be, por exemplo, o halo o nessa é líder ruma ne be, o precisa aloca be, o precisa desenvolver lei ruma ga, la law ruma ga, standard operating procedure ruma ga, atau aloca osam ba ema, atau aloca osam ba ruma ka tem no kai. Apakah los duni ga problema ne ihe duni?
Tamerene mo ato hetan pergunta ato hatene resposta pa pergunta sila kne. You need to conduct research. In order to conduct, so the first step is defining your problem and defining your research questions. After you define your problems and research question, now you can define and you can formulate your hypothesis and objectives of those researches. Hodia o pele formula unia hypothesis or unia objectives sira iha be pesquisa ne. Panghira unia objetivo iha unia formulation unia be hypothesis ne formulating tiana. Agora o tem que desenvolve a technique o insama antang o insama ka how to halo collect some data. How do I collect the data? Setelah halo collecting the data, how to insama how to organize how ninia data sarane. After I make a collection for my data, how do I organize a data in a way that can be easily understood? And after I organize the data, how do I evaluate? O tem que halo evaluação ba data. No, buat sir nebe imi se aprende kona ba organiza halo coleção ho evalua data ne, imi se estuda iha statistica. Okay, you will learn about all of this in statistics, which will be offered in semester 2. Okay, now after you collect the data, after you organize the data, and after you evaluate the data, you have to make a conclusion, or you have to somehow make a conclusions or make a deductions about the data that you collect. Data ne unsa? Data ne apakah niya responde duni bahan hypothesis ida halap pertama ne galay? Data ne refleta unsa? Okay, o pala speak atok data ne nilalalaman sa how na hypothesis ne hanesa ne how na data ne hanesa ne filfali. Okay, setelah o halo te oni conclusão o halo te oni be. Sada oni dedução o bel anto o precisa teste to. How conclui kata how na hypothesis ne salah. How na primeiro ne how prediksi kata inang ising ruas ne ne belau saudável. Mas setelah hal te coleção ba ne dados sira how conclui kata ina serna handuni hahang nebe saudável. Tambah sira karak sirna os bebês saúde dia etc. E depois oni conclusão anessa neti então o teste de falto. O nara o teste da falha apakah oni a pesquisa data nene. Teste oni conclusão atau determina kata oni be. Saida oni conclusão ne hobe oni hipótese ne lau mahamutu konsa. Ne gala? Ini mau halte conclusão, anta ou setelah halte conclusão, tem que comparar a conclusão ou a hipóteses nebe o halo ne. Okay? So far, understand what research is? Agora compreendem na to? ¿Hay perguntas? Any questions? Mario Marquez? Yeah, teacher. Do you have any questions? Did you just come in? Alessandra, Natalia, any questions? No, teacher, no. Okay, good. No, teacher. Now, let's go to the next slide. Now, agora uso pa. Why do we do this? Tama sa may mahalo pesquisa, yeah? Why? Tama sa o gasta tempo, you waste a lot of time, efforts, and then what's the benefits of doing research? Okay? Now, razão primeiro é mahalo pesquisa dela ruma makatuhetan the ijasa, hetan degree. Hetan degree ne itamos hetan ko benefício ne consequência husi o ye degree ne. O ye ijasa ida o bele hetan consequência bele hetan serviço dia, okay? É mahal razão primeiro dela ruma é mahalo pesquisa para tu finaliza seu estudo para hatu hetan degree ida. No hetan te degree ida para o hetan benefício ne husi degree ne rasi. Okay, that's one of the reasons to do research. The other reason to do research is that ita hakarak resolve problema nebe enfrenta a sociedade. E challenges nebe enfrenta a sociedade. No problema nebe se dá o que solução. O problema nebe se dá o que resolvido. Atu resolve problema ida precisa halo pesquisa ruma. Atu fornece solução dia que ida tem que halo pesquisa ruma. Ok? Ne razão selo que nebe ema atu halo pesquisa. Agora, razão de falita ita atu hetan intellectual joy. Ita contente banhira ita halo serviço nebe criativo. Ita contente banhira ita ni serviço. Our work is contribute to the intellectual property of the world. Ita contribui para conhecimento para ema ninia.
idane ita halo ita contente. Também idane mas razão ita halo pesquisa. Razão ita fala ita cara halo serviço para a sociedade. Ita ela cara contribui para a sociedade. We want to be service to society. Okay, the other reason is you want to get respect. If you do researches and your research get a lot of impact to society, you will get a respectability in the society. People will look at you differently. People will respect you. Okay, some other another reason to do research is you can, from the research that you're doing, we can direct the government. Itabele who's pesquisa, itabele for the samba governo katak tem que fokus ya are idane. Pesquisa mas obere for condição, por exemplo, halo for condição ba ema para ema tetan serviço, por exemplo. Ya iya razão para que estamos saindo matar a pesquisa. Mas be idane ane são pontos balu nebe maka haulista sayo na hene. All right? Now, razão balu selektan why do research neme ita akara halo validação ba ita intuição. Ya, por exemplo, o Cynthia sebut idane o Cynthia sebut idane kan saya o Cynthia buat idane be o akara curiosulus o akara hatene. Então, o curiosulus kono buat rumah, então you need to do research to validate your intuitions. Something that you really, really want to know, but you cannot find answers by doing like Google search or by consulting books or papers, and you cannot find an answer, but you really need to know this information. So you have to do research to validate your intuitions. Another way, another point of doing research, if current methodology, the current things of doing things is por exemplo, razão de ser maka ato hadia metodologia. Por exemplo, agora né, mas halo dosi ni anesa ne. Pele kala ita hadia litam proseso halo dosi ni dia klitan. Can we do that? O dalam rumah o serviço anesa ma pesquisador ida o halo pesquisa tam o serviço ma pesquisador ni. Lo dale. O dalam rumah o halo pesquisa tam o tu publica o nia be pesquisa ne ba ya jornal internasional sira para o site terkenal. O bel sai cientista ne be ema fo be saya penghargaan rumah po, por exemplo. Edo? Any questions so far? Ya perguntas rumah? Now, Hausula, Alessandra, Mario, Natalia, Hotan, Eliana. Imi pernah halo na pesquisa ka sida? Sida. Pernah Laten. Mario pernah halo na pesquisa. Have you ever done research, Mario? Yes, teacher. What was your research about? Can you tell us about your research? Mario, can you tell us about your research? Bale, contato con pesquisa ne baita? Speak and teto. You can mix that in English, yes. Go ahead. Pernah be alo research konaba water asa distribuição vemos ba comunidade ya minhas sucos konaba caudal be debit benian o sa resolve necessidade comunidade ne mema ladung heta suba vemos ne mema kodiar. Okay. Então, iminya conclusão de pesquisa né, sai da iminya buat comunidade sira bela hetan dunia bemo, so segala. Ida nemo conclusão da pesquisa. Okay, thank you Mario for sharing. Yeah. Now, so these are research, yeah. These are all the reason why people do research. Agora, in order to do research, you need to choose a subject first. Okay? Sebelum halo pesquisa ida, o tem que hili uluk halo pesquisa kona basa ida. What is the idea? You have to talk about halo pesquisa kona basa ida. Onde sujeito ba pesquisa na saída. O insama ko atu buka sujeito ba pesquisa. O baseia ba idea o bele foti ideia husi onia rasik. O bele foti mos ideia husi livro, husi ema, husi colega dalam rumah ema colher televisão, mos bele saia nessa ideia, o bele fo sujeito ida para o bele halo pesquisa. Bele mos auto foti sujeito, such a subject for your research can be based on the experience, okay? Or based on your reading, buat nebe ole sarana. Belemos originality of oma fosai rasi kunya usionia subject originalos. Okay? Maybe idane parte usi. Agora,
what importante ba hira ato halo desenyo ba research ida naman eh. Primero ita tenki iha plano. Yeah? You need to have a research plan before you're conducting any research. Now, including in the plan is you need to specify ita niya sources, ita hetang informação, ita niya be, ita plano ni ato foti dat informação husine be. O tipo informação sa ida maka ita karak foti para relevante ba iha ita niya problema, perguntas ni be uhing ita define na iha ita niya pesquisa ne. Tem que ir plano, né, claro. Setelah ia ter plano, we need to develop a strategy on how we can conduct this research. And the which approach and how do you gather or analyze data? Estratégia saída, maka ita se usa para ato fonte dados, no? Ato analisa dados. What's the strategy? Okay, and another one we have to consider is the time, tempo hira, ita se gasta tempo hira. How much time are we going to invest in doing this particular research? Is it gonna be 1 month? Is it gonna be 2 months? Is it gonna be 6 months, 1 year, 2 year? And how much money do we need? Is this research don't need any money? So, dalam rumah estuda barak nene, pesquisa barak nene, tempo ho osang nene halo limitação ba pesquisa barak ya. Dalam rumah ita laya tempo, balo tempo ituan liu, balo dalam rumah osang maklaya. Okay, Tamirnema, it's very important to have a plan and a strategy before conducting an important research. Okay? Now, there are characteristics of research, yeah? So, in research, there are basically 3 characteristics of research, yeah? The first one is what we call a systematic research. Systematic research means all steps must be interrelated one to another, okay? Meaning all the research, all the step of your research must be related to one another. That's what we call a systematic, meaning step 1, 2, 3, 4, 5, 6, step 10 must be somehow interconnected and interrelated. Okay, that's what you call a systematic research. Logical means you do a research where you are agreeing on the principle of logic. Katak masuk akal duni. O halo pesquisa karakteristika daw si pesquisa makatak one pesquisa tem que systematic, one pesquisa tem que logical duni, masuk akal duni. O halo pesquisa ela masuk akal ne makarewa hamnasam, okay? E depois one pesquisa karakteristika o si pesquisa tem que ir empirical. Empirical katak baseia ba evidência, baseia ba observação rumo o label tutur nara o sigret label o tem que evidência empirical. You need to have an empirical evidence. That's what the research is all about. These 3 things are very, very important in research. When conducting a research, it has to be systematic, it has to be logical, and it has to be based on empirical evidence. Okay? Comprende? Understand, yeah? Okay, so the next type of thing, the next thing on my slide is another characteristics of research is the objectivity of the research, yeah? When you do a research, it must answer the research question. Bang hira o halo pesquisa rumane o tem que for resposta para pergunta ida husi awal ne. La bele one pergunta se pesquisa ne ida o halo fal pesquisa kona pues la resposta para pesquisa na behia. It's very, very important. The objectivity of a research has to be there, meaning you have to have answer for the research questionnaire. Okay, another, it has to be replicable, can be reproduced. Is this research reproducible? Is this transmittable? Kata obele transmiti one pesquisa ne ba ema seluk bele legal, bele comprende gale, bele ajuda ema seluk gale. Apakah depois tem que quality control? Apakah dados nebe o foto ne accuracy ia duni accurate duni gale? Ou tem que make sure kata kone dados ne accurate duni. It doesn't have to be. And then all well designed and conducted has potential application. Yeah, pesquisa hotu nebe design pesquisa dia ni aplicação ni potência iha ya pesquisa hotu nebe dia kanene ni aplicação iha nebe lali ke pata sa manga ting ya pesquisa ni aplicação iha gale ni usa iha gale. Yeah, all research has a potential application, but it has to be a well designed and conducted research. Doesn't la bela halo pesquisa arbitrio to butuh yang penting jari para ho visualize. That's not,
ida nem nessa mentalidade ida nebela dia, okay? Banhira iha anesang ema estudante ida iha ensino superior, ida tem que iha credibilidade ida, banhira hala pesquisa né, tem que iha qualidade, la bele copy paste, nela dia kida. Ida nem anesang buat tidak karek ita lakon ita ne credibilidade. Okay? Ok, banheira ita define ita ni objetivo para pesquisa né? Importante balo nebe imi precisa hanoi mane try to keep this simple. Only objective ne ita koko watu halo ita ni objectivo our research objective try to keep it simple, yeah. We don't want to make a too complicated research objective that it even makes us hard to conduct our own research. Okay, nebe the more variable, the more difficult, yeah. Nebe banheira imi halo pesquisa kare se imi variable barakliu halo pesquisa ne susarliu. Nebe try to keep variable as less as possible so that you minimize your por exemplo, nessa né, imi hakara halo pesquisa ida kona babe. Saida inang isiruane ha saudável kale. Por exemplo, se me considera em município 13 então onde variável aumenta, mas o foco de ter dili, então é dili los dois. O foco de ter sucuida, então sucuida los dois. Então, lá é para onde o minimiza tem variável. Sacar com variável ne bara clio. Por exemplo, saída maka contribui ba inang isiruan ato hang ne bela saudável. Ida maka saída osang. Ida faletan saída. Inang isiruan ne katoswang iha kalai. Ida falita inang ni ida de hira lavar ema inang siru ne nebe semakin barak onia variable nebe atu ne semakin dificulta onia des pesquisa nebe as much as possible anesang imi sira foi aprende a tal pesquisa ne variable ne ha menos dia ini a causa ho afecta ne ha menos dia usa oportunidade ya usa oportunidade ser nebe iha para atu oportunidade nebe imi heta atu tal pesquisa define mi objetivo ne atu define your objective is to use the opportunity. Yeah, meaning nasa ne banheira o define omni objetivo né? O usa oportunidade maksudnya be será oportunidade sushi onia experiência privada serne sushi oportunidade sushi be ema okolia ho ema serne o usa né para ajuda o redefine onia pesquisa ni objetivo, ok? No banheira imi belema susu ajuda husi ema iminya maun bin serane be senior liu imi ema serane be experiencia pesquisa ne bele ajuda para usa bele ajuda imi to define imi objetivo do pesquisa, okay? You need to get help. If you cannot do it on your own, get help, okay? Any questions so far? No. Okay, now the next one is I want to talk about literature search. Okay, before like by here itahalo pesquisa, when we do a research, we need to know is this research has been done already or not? Ya, sebelum itahalo pesquisa ida, itahusuluk apakah pesquisa ida hawa tu halo ne ma pernah halo tenang ka sidaw. Ya. When sama kita tertanya kata how do you know if this research has been done or not? So you have to check first is your idea original or is it some other people have done that already? Okay, o isama ot foti artigos sira iha buku iha librarya iha internet. Olo ketok artigo ho bukatok nina referência ser nene apakah pesquisa dawat halo em halo tenga sira. Okay? Ida ne importante los banhira if you do literature search pesquisa ba literatura nene o sira importante banhira imi hacker que imi pesquisa nene importante bele banhira importante at halo pesquisa ba literatura ne mane atu buka gap ne apakah se por exemplo ema halo na ida ne ema ida fale hal fale ida ne berarti entre sernarona imi compara to kruna ida nebe ma sira halo anto imi halo mak ida nebe sira halo ne. Now that's why it's important to do a literature search. When you do literature search, it will help you to define the gaps of the research areas. Okay? And then literature search ne bela ajuda imi mas at bela sama kita to halo foti koleksão ba data ho resultado dia ne imi bela halo literatura ga halo le kona be literatura ne bela ajuda imi o sama ka
atu be foti imnya dados no foti atu interpreta imnya resultado o insane bela ajuda imi parte na ba. Halo literatura search mas bela ajuda imi define imnya objetivo de estar. Yo nagale oi how be olha objetivo do pesquisa ne fila ba fila maite nagale. Pesquisa is very important to define your objective. It's very, very, very important. So it's like you have to keep like it's very, very important. Otherwise, malah halo pesquisa ito like objective is just waste of time, waste of resources, and then it's just like importante na malah usa ta. Alright? Nebe step sira naman step primero o tem que hilulo ko to halo pesquisa ko na ba saída. Hã? O halo pesquisa ne ko na ba saída? Pergunta saída. Problema saída, resposta saída mo akara kathetang. Solução saída mo akara ko to fornece. O hetan tia one sujeito buat mo akara halo depois o halo literatura survey, literature survey, research literature survey. O halo be saya pesquisa literatura o ler livro, o ler artigo ser ne be e relação ho one sujeito ne be o hili tena ne. Depois mo halo formulação ba one objetivo. Waktu dia prepara onia hanesan sinopsis hanesan buat tidak kari hanesan BM. Tidak hanesan bayangan-bayangan ya sinopsis. Waktu dia maka ofoti material saída maka harus precisa. O presente me halo experimento rumah kari. Experimento saída maka precisa. Material saída maka precisa para tu halo condução experimento refere. Waktu dia buat sasansa ne waktu dia me foi design e mini experimental setup. What the team in design, you have to conduct a preliminary experiments and then you execute the research projects. After that, you collect accurate measurement or collecting data. Okay, now after that, you have to do data analysis. After you collect data, you need to conduct a data analysis. When you do a data analysis, you also have to consider error compounding. Pahirita halo analysis of data. Itamos pele considera kata iya buat data nebe o foto ne akan perfect lah iya. Selalu ada error. Nebe o tenki halo oni data nebe o collect ne tenki consideramos error nebe compounding by iha oni data ne. What prediction saida mak say for error ba oni data ne. What will cause it to become error? That it can be a human error. It can be a methodological error. Okay. After that, you can do a hypothesis testing. After you collect the data, you need to do a testing for your hypothesis. Okay, so, and then after you verify your hypothesis, you talk about it, you present your results and you discuss about your results, and then you draw conclusion for it. You make a generalization, you interpret, and you draw conclusions from those data that you collected. All right, any questions so far? Anybody have any questions? Anybody have any questions? ¿Ya preguntas, Ruma? Any questions? Okay. Nebe bye-bye, hira imi halo pesquisa nene bye-bye ita halo report nene dia hahulu ko etapa buat nebe ciência e documento para pesquisa ne mane o tem que hahulu ko statement of problems, statement do problema, introdução quando vai nebe o cara halo o cara introdução quando o problema serne, statement of the problem. Tu filofal maya chapter 2 ne ita kuliah kono ba literatura relevante sira ita halo pesquisa literatura. Waktu dia maka o defini fali on statement or hypothesis of research objective ya. On objetivo do pesquisa ne saída. Waktu dia maka apakah ia theoretical resume teori nebe ita bele usa atau halo predição ba ita hipótese sira negala.
Dia makimi halo metodologia. Nem taman sessão metodologia ona. Nem mi description, imi design, imi pesquisa, imi experimental design o insa, o insa mi ato foti sukat ya foti imi data ni o insa, o insa makimi ato calcula imi error fusi data ni o insa. Ida ne metodologia sarana mani. Ho tutero ne imi tama pa iha apresentação do pesquisa, resultado sirap. Resultado ne data ni o insa, imi di oi data ni hane sane, data ne reflete by dane, data ne reflete by dane, data ne kuliah ne sane. Roteiro, né? Me fala conclusão. Jadi ida nene ikus limi halo referensia, acknowledgement, appendices buat ser nene iha dokumen. Siapa pernah hariona dokumento pesquisa ida? Tese numa ga. Siapa pernah hariona mau ngebin ser balne tese. Agora itu ne classe era nene para sa orsida habe. Semana oi nene agora o fakel imi ba grupo. Semana oi nene hawa cara grupo idida apresenta ser ne tópico ba pesquisa ba iha kelas larang depois ita halo pesquisa tope. Ikusnya awakar imi produce documentos pesquisa, ok? Okay. Ok. Ita niya matéria maka be ohin introdução lorong primeiro makto hene. Ia perguntas